Starting with the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's my pleasure to be once again with you with the subject of psychology. I will deliver my fourth lectures. The topic is Introduction to Nervous System. Though that we discuss about it, that nervous system is one of the most complicated and most complex controlling communicating system of human body. This system help us to understand the external and internal environment. Without this system, we would be helpless to control our all internal and external activity in the environment. And without this system, we would be helpless to breathe. Without this system, we would be helpful to see and move around. And this is what we keep our relationship with the external environment is because of this nervous systems. So before going ahead regarding the subjects of topics of the nervous systems, let me discuss about the organization of the nervous systems, how this nervous system is being formed or come into existence. As you better know that we do study this nervous system only being as a human to know about what the nervous system is, what are its major parts, what are their functions, how it works, and if any parts of the nervous system is damaging, how it affects our behaviors and personality. So we may be touching some important parts which is very closely and relevant to psychology. Not being as a medical student, as a doctor, we are not going to discuss and go in details regarding the subjects. در مورد سیستم عصبی قدر ما در تفصیل نمیریم، فقط من حیث یک انسان باید بفهمیم که سیستم چطور فعالیت میکنه. اگر کدام بخشی سیستم فعالیت خود از دست میده، در بیهیویر در رفتار ما و شما چی تغییرات میآید، فقط امو موضوعات مهم را ما در اینجا بحث میکنیم. تشکیل نرو سیستم که اصلا خودی نرو سیستم ما میگیم که از دو بخش تقسیم شده. خود نرو سیستم از دو بخش جور شده که سنترال نرو سیستم به نام اعصاب مرکزی هستند، سیستم مرکزی اعصاب است، و بخش دوم که هستند پریفرال نرو سیستم یا پیانیس که به نام محیطی اعصاب یاد میشه. باز این مرکزی اعصاب ما که از دو بخش جور شده که یک خودش دماغ برین است، دیگه هم سپاینال کارد است. و محیطی اعصابی ما به دو بخش تقسیم شده که یک بخشی به نام سوماتیک نروی سیستم یاد میشه، دیگه که از به نام اتونومس یا اتونومیک نروی سیستم یاد میشه. که سوماتیک نروی سیستم ای که است والنتری هستند، در کنترل ما و شما هستند، و اتونومیک هستند ای غیر ارادی هستند، در کنترل ما و شما نیستند. بس خودی اتونومیک نروی سیستم که است به دو بخش تقسیم شده که یک سیستم به نام سمپاتیک نرو سیستم یاد میشه، دیگهش به نام پاراسمپاتیک که هر کدامش باز ما شما تفصیلا مطالعه میکنیم. و سوماتیک نرو سیستم دو بخش دیگر تقسیم شده که یک 12 دانه رشته های عصبی به نام کرنل نرو یاد میشه، و 31 دیگهش که از به نام سپاینال نرو یاد میشه که از سپاینال کارد بیرون میشه، و کرنل نرو که هستن ای از 12 تا ازواج قفی عصبی رشته هستن که از مرکز دماغ بیرون میشه و در میان توسط اینمی کمیونیکیشن و کوردینیشن صورت میگیره و بالاخره ما شما فعالیت انجام میدیم. میم در مورد نرو سیستم گپ میزنیم که the nervous system regulates most body system using direct connection called nerves. This system enables and helps us to sense and respond to outside external environment. So the nervous system is the most important organization. This system is controlling and integrating the different bodily functions. Likewise, it maintains a stability of the internal environment despite there is extreme changes in the internal environment and external environment. So this is the controlling, it's control all the our bodily actions, it's integrating our bodily actions, and it keeps our relationship with the relationship of internal environment with the external environment to make a balance. And it's one of the most communicating and important system of the human body.
So there are some basic functions of nervous system. The nervous system has three main functions. This nervous system has three main functions. C asasi wazaif ra anjam mida, to collect sensory input from the body in external environment. Jamawari malumat hissi as badan wa az muhit. دوم که است to process interpret the sensory input بازی معلومات را که از محیط باری بدن ما شما گرفت این را ما باز ترجمه و تفسیر میکنه interpret میکنه. And finally third step is to respond appropriately to the sensory input باز عکس العمل مناسب برشان نشان میده. یعنی سیستم عصبی اول معلومات را جمع آوری میکنه بازو را پروسس میکنه بعد از پروسس عکس العمل خود را نشان میده. So it receives the sensory input, internal or external informations, then after that it integrates the inputs, and finally we are showing the response to internal and external stimuli. It is all because of the nervous system. If a nervous system doesn't work, so it means that we would be helpless to do our activity in a normal condition, in a normal positions. So this is because of nervous system that we are understanding the external and internal environment. So there are some terminology that are used in the nervous system. Sensation is a word that is used in nervous system. It monitors changes, events which is occurring inside or outside of the body. Such as changes are known as stimuli, and the cells that monitor them are called receptors. یعنی هر چیزی که ما اولتر سیستم عصبی از او فعالیت میکنه حسی بخش حسیش است که از محیط ما معلومات را میگیریم باید او حس شود. بعد از اون با مقابل او ما عکس العمل نشان میدیم. وقتی که ما معلومات را سنسوری اینپوت را گرفتیم به دماغ رفت دماغ این را انتگریت میکند. The parallel processing and interpretation of sensory information to determine the appropriate response. وقتی که معلومات حسی به دماغ ما رسید این تفسیر و تجزیه و تحلیل میشه و بالاخره ما باز به او یک مناسب عکس العمل نشان میدیم. And finally third step که هستن بازو ریاکشن عکس العمل خود ما نشان میدیم. بعد از اینکه ما یک چیز را حس کردیم اینتگریت شد بعد از ریاکشن نشان میدیم عکس العمل. موتور آوتپوت است که موتور آوتپوت معنی فعالیت بخش عملیاتی شان هستند که ما فعالیت انجام میدیم. So the activation of muscles or glands typically through the release of neurotransmitters. دری که ما عکس العمل نشان میدیم عضلات خود را ماده فعال میکنیم. بالاخره اگر مثلا ما مثال بدیم یک چیزی حالت خطرناک را ببینیم پس عضلات ما شما وادار به این میشه که ما از ساحه گریز میکنیم عضلات ما فعالیت میکنه ما از ساحه فرار میکنیم. So these are three terminology that are being used in nervous system, how we are showing the response to external environment. This is a clear picture. If you see the sensory nerve fibers, sensation take place. اول ما یک چیز را در محیط حس میکنیم. مثلا شما پای را شما بالای یک میخ ماندین شما احساس میکنین که میخ در پای ما داخل شد. این sensory sensation شد sensory nerve fiber شد. وقتی که اینجا شما پای سر میخ انداختین میخ شما پایتان آمدن در اینجا شما مرکز سیستمی توسط سنسوری نرو فایبر معلومات میره به CNS یعنی CNS معنی سنترال نروس سیستم در اوج مرکزی اعصابی معلومات میره باز او ایرا انتگریت میکنه تحلیل و تجزیه میکنه بالاخره موتور نرو باز دیگه هم نرو هستن که باز ایرا عضلات ما شما را غدوات ما شما را به فعالیت میاره ما شما یک عکس العمل نشان میدیم که باز اینمی سی مرحله که مثلا میتونیم سنسیشن ما شما شد اینتگریشن ما شما شد و این هم مسلز این گلندز که از ریاکشن نشان میده. So these that's why our human body show response to external and internal environment. گفتیم که پای سر میخ شما زدین ماندین پس شما احساس درد میکنین میایه با کجا اسپاینال کارد میایه با معلومات میره اسپاینال کارد میره با دماغ از اوجا قمنده برش میده که شما پای از اوجا وسو کنین که میخ هست مشکلات برای شما ایجاد میشود. So this is the terminology that are being used and it works like this. Next thing that is neurones
رشته عصبی به نام نوریان میشه. یعنی سیستم عصبی ما شما که میکنه کار میکنه فعالیت میکنه this is because of neuron. اگر نیورون نباشه سیستم عصبی کار نمیکنه. خب ما میگیم که نیورون چی است؟ این اما واحدی ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی هستن. یعنی معنی این هستن اگر این نیورون باشه ما شما فعالیت میکنیم و فعالیت اگر نباشه ما فعالیت سیستم عصبی فعالیت نمیکنه. So it is the structure and functional unit of nervous system and this is consist of nerve cell body. بازی ما سه نوع نیورون داریم. There are three major types of neurons. So that is afferent division, sensory neuron, efferent division, motor neurons or interneurons. All these three have different function, but the brain needs all of them to communicate effectively with the rest of the body. These three neurons are important for communication of the body. The brain needs them. So afferent neuron, sensory neuron, hissi neuron هستن. یعنی رشته عصبی حسی ما شما هستن. efferent division یا motor neuron که است این حرکی نیورون هستن یا حرکی رشته هستن که ما شما در حرکت میارن. Now we will define each and every one. Afferent neuron, these neuron brings information from the periphery to the CNS or from one parts of the CNS to another parts. For example, from the spinal cord to the brain. All afferent neurons are necessary. Afferent neuron که هستن از محیط معلومات میاره به مرکز امرای مرکز معلومات خود را شریک می سازد یا از یک بخش مرکزی اعصاب به مرکزی اعصاب دیگر معلومات میبره. این را ما میگیم افرین نیورون. یعنی از محیط معلومات به مرکز میاره بعد از مرکز که معلومات به محیط میبره او به نام افرین نیورون یاد میشه. Efferent چه میکنه؟ It carry commands to the organ supplied or they carry command from one part of the CNS to another part. For example, from brain to spinal cord. All efferent nerves are motor. یعنی afferent از محیط آورد به مرکز دماغ. یعنی از دماغ که معلومات و پیغام میره به محیط پس میره این به نام efferent نیورون یا موتور نیورون یاد میشه که معلومات پس از دماغ میبره به دست و پای و به دیگه جای میبره و برای منها معلومات میده که شما مثلا ما پای را بالای یک چیز گرم ماندیم چطور ما فهمیدیم که گرم است؟ خب از توسط سنسوری نیورون این معلومات رفت به دماغ برش گفت که گرم است پایتان میسوزنه پای شما اوسو کنین. از اون طرف باز افرین نیورون بود که مسیج به محیط آورد و ما پای را اوسو کردیم عکس العمل را نشان دادیم. سیوم نیورون به نام اینترنیورون است. باز اینترنیورون درمیان افرین و افرین نیورون یک هماهنگی نشان میده. درمیان یک تماس و یک مثل یک پل وری فعالیت انجام میده که دو تا نیورون فعالیت هایشان هماهنگ میسازه. So there are three types of neuron: efferent, afferent and interneuron. So interneuron, a neuron which transmit impulses between other neuron. It is only found in CNS where they connect neuron to neuron. कि एक neuron हमारा neuron दिगर इर्तिबात दिहंदा इर्तिबात में था. So organization of the nervous system ما میگفتیم که nervous system یا سیستم عصبی که کار میکنه از وجه چی کار میکنه؟ از وجه نیورون کار میکنه. نیورون نباشه سیستم عصبی فعالیت خود را به شکل درست انجام نمیده. Because neuron is the only structure and function functional یعنی واحد وظیفوی nervous system هستند. خب organization of nervous system ما گفتیم که مهمترین سیستم بدنی ما و شما که هستند که دیگر سیستم ها را کنترل و تنظیم میکند فعالیت های بدنی ما و شما داخلی را هماهنگ میسازد is because of the nervous system. گفتیم که nervous system دو بخش داره. یک مرکزی اعصاب به نام CNS یاد میشه که مرکزی اعصاب از دماغ و اسپاینال کورد جوړ شده و بخش دومی که هستن PNS یا peripheral nervous system محیطی اعصاب است که محیطی اعصابش باز از بخشای دیگری مختلف جوړ شده. مثلا somatic nervous system از autonomic nervous system از parasympathetic sympathetic و توسط اینمی باز سیستم peripheral nervous system فعالیت خود انجام میده. peripheral nervous system یا محیطی اعصاب که از مرکز بیرون هستند. It is outside of the brain and spinal cord. بیرون از brain و spinal cord موجود است این سیستم عصبی. It consists of spinal nerves 31 pairs که 31
رشته عصبی از اینمی داخل اینمی سیستم هستند که it carry informations to معلومات میبره با in from و معلومات پس میاره spinal cord از spinal cord in و 12 pair of cranial و 12 تنه ازواج قفی رشته های قفی دیگر هستند که which carry information to and from the brain که brain معلومات میبره و brain پس معلومات میاره. So this is what the nervous system organization. It is made from two parts, CNS and PNS. Now spinal cord. The spinal cord is the main pathway for information connecting the brain and peripheral nervous system. Spinal cord की در این میف spinal cord است. این یک راه مهمترین راهی هستند که معلومات را شریک می‌سازد. spinal cord درمیانی خود محیطی اعصاب که محیطی اعصاب هستند و این مرکزی اعصاب است. درمیان مرکزی و محیطی اعصاب یک رابطه و یک کنکشن که صورت میگیره، کنکشن میده و خود اسپاینال کورد میده که بالاخره ما شما فعالیت خود انجام میدیم. یعنی از محیط معلومات میاد به اسپاینال کورد، اسپاینال کورد میره به مرکز، از مرکز پس قمنده میره به اسپاینال کورد، اسپاینال کورد پس به محیط قمنده را میبره، ما شما عکس العمل نشان میدیم. So this is what, because of the nervous system our body is properly functioning. If nervous system does not properly function, so that we are facing with its problem. So these are, like for example, we can say cranial nerves goes from here 12, and this is the other 31 pairs of nerves. So through these nerves the communication takes place between the body and when we show our behavior. So the regulation of behavior is because of all these 31 pairs and 12 pairs of the cranial nerves. Now محیطی اعصاب چی هستند؟ peripheral nervous system ما گفتیم که بدون از خارج از دماغ و spinal cord این اعصاب موجود هستند، در اطراف هستند. The peripheral nervous system is the division of the nervous system containing all the nerves that lie outside of the nervous systems. The primary role of the PNS is to connect the CNS to the organ, limbs and skin. نقش مهمترین محیطی اعصاب یا peripheral nervous system یا PNS این هستند که یک کنکشن پیدا کند و یا یک کنکشن جور کند میان مرکزی اعصاب و اعضای بدنی ما دیگری ما شما. خوری باز محیطی اعصاب ما به دو بخش تقسیم شده. It has two functional parts. که somatic nervous system، the somatic nervous system یا CNS هم برش میگه اور voluntary nervous system برش هم میگه is the part of the peripheral nervous system which is associated with voluntary control of the body movement through skeletal muscles. कि somatic nervous system توسط این سیستم ما فعالیت های که ارادی ما شما در کنترل ما شما هستند او را تنظیم و ترتیب میکنه. مثلا عضلات هستند توسطی که ما وقتی که دست یک چیز را میگیریم عضلات مثلا چی میشه، عضلات فعالیت میکنه، ما یک چیز را دست محکم میگیریم، اگر ما باز میکنیم پس دست را وسط میکنیم. عضلات را که ما کنترل میکنیم، body movement، حرکت های بدنی که ما شما کنترل میکنیم، this is because of the peripheral nervous system. دیگه سیستم به نام autonomic nervous system است که خود مختار یعنی غیر ارادی است، خود به خود کار میکنه، در کنترل ما شما نیست. این به نام ANS هم یاد میشه. It is involuntary. It consists of visceral motor nerve fiber that regulate the activity of smooth muscle, cardiac muscles and glands. چیزی که عضلات قلب ما شما هستند، مثلا عضلات دیگر در بدن ما شما که در کنترل ما شما نیست، خود به خود فعالیت میکنه، او که به نام peripheral autonomic nervous system یاد میشه. بازی خودی autonomic nervous system دو بخش داره که یک بخش به نام sympathetic nervous system و دیگه بخش به نام parasympathetic nervous system کار میکنه تقسیم شده. که امی خودی autonomic nervous system فعالیتشان نیستند که فعالیت های بدنی ما شما که در اختیار ما شما نیست او را تنظیم و ترتیب میکند. So it what the autonomic nervous system function to regulate the body unconscious action, the action which is not in our control, it is involuntary action, so it's being controlled by the autonomic nervous system. Sympathetic nervous system is a part of the autonomic nervous system. So the sympathetic nervous system is a part of the autonomic nervous system. This system includes the parasympathetic nervous systems. The parasympathetic nervous system activate what is often termed as
the fight or flight response. So sympathetic and parasympathetic system, there is a term that we are using, fight and flight system of response. If one is increasing, another part is decreasing. For example, if one is increasing if sympathetic nervous system is increasing the heartbeat, but parasympathetic is decreasing. So this is called fight and flight response. So parasympathetic nervous system is another major parts of the autonomic nervous system. This system is one of the three divisions of the autonomic nervous system, sometimes called the rest and digest system. The parasympathetic nervous system conserves energy as it slows the heart rate, increase intestinal and gland activity, and relax sphincter muscles in the gastrointestinal tracts. اگر ما در حالت هیجانی، قهر و غصه و ترس بخوریم، به اینجا سیستم پاراسیمپاتیک اعصاب ما فعال میشه، ضربان قلب بلند میره، تنفسم تغییر میکنه، رنگ مارم تغییر میکنه که این از حالتی که پاراسیمپاتیک اعصاب ما فعال شده. در مقابلش پاراسیمپاتیک اعصاب پس خداوند جل جلاله سیستم دیگری در بدن ما شما ایجاد کرده که به نام پاراسیمپاتیک است. این همون تغییراتی که توسط سیمپاتیک اعصاب در بدن ما شما آمده، اینا پس به حالت نرمال میاره، رست میاره، ریلکس میکنه. یعنی در مقابل حالت هیجانی پاراسیمپاتیک اعصاب بس فعال میشه. ضربان قلب ما اگر زیاد شده باشه کم میکنه، تنفس ما اگر تغییر شده باشه تیز شده باشه و کم میکنه، رنگ ما شما که تغییر خود و پس به حالت نرمال میاره. همین قسم اگر فشار ما بلند داره، فشار پایین میاره. So this is what the parasympathetic system is working against the sympathetic nervous system. So what are the difference in a فرق میانی این دو سیستم چی هستند، sympathetic and parasympathetic؟ خب این سیستم که هستند the sympathetic nervous systems prepare the body for the fight. sympathetic system که هستند بدن را به خاطر مبارزه و جنگ فعال میکند. in response during any potential danger، وقتی که انسان امر هر مشکل هر خطری مواجه شود، sympathetic nervous system در اینجا مبارزه شروع میکنه. On the other hand، به عباره دیگر که هستند باز the parasympathetic nervous system که هست inhibit the body from overworking and restore the body to calm and composed state. باز parasympathetic همون تغییراتی در بدنی که ما شما آمده، ترس خوردیم و تغییرات آورده، او را پس به حالت نرمال میاره. به این خاطر this is called fight or flight system of the human body. So you can see it very simply in these two pictures, in this one picture. این بخش که هستن اگر sympathetic nervous هست، این بس که از در مقابل در خلافش کار میکنه. اگر ما یک مثال بدیم که sympathetic nervous system مثلا در حالتی که حدقه چشم ما زیاد کلان شد، پس این پاراسیمپاتیک ایره پس کنسترکت میکنه، پس تقبض میکنه، خرد میکنه. صحیح شد؟ همین قسم این قسم که از این زیاد میکنه، این حالتش کم میکنه. مثلا این increase heartbeat، مثلا ضربان قلب ما در اینجا که هستن کم زیاد میکنه و این slow heartbeat در خلافی کار میکنه. به خاطر this is called fight and flight system. So this is one of the major nervous system. There is a lot of details should be given for each and every single parts in the nervous system, but we are not going too much in details because just we have to know the biggest the biggest points in the nervous system. Hope you have got today's lesson, and till then, till next lecture, Allah Hafiz, wish you all the best. Keep me in your prayers.